Colleagues, can I ask you to take your seats? Let's start this extraordinary session. Wait a moment until colleagues take their seats. So good morning to you all. The session adjourned on the 12th of February 2026 is reopened. I have a couple of announcements. First of all, following the appointment of Tom Berendsen to the Dutch government, Parliament takes note of the vacancy of his seat from 23rd February 2026 in accordance with the rules of procedure. And following the appointment of Daniel Caspary as member of the European Court of Auditors, Parliament takes note of the vacancy of his seat from the 1st of March 2026 in accordance with the rules of procedure. Elisabetta Gualmini is no longer a member of the S&D Group and joins the Renew Europe Group as of the 24th of February 2026. And Roberto Vannacci is a member of the ESN Group as of the 24th of February 2026. The EPP, S&D and Renew Europe groups have notified me of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. I'd like to inform you that together with the President of the Council, I shall today sign 6 acts adopted under the ordinary legislative procedure in accordance with Rule 81 of Parliament's Rule of Procedure. The titles of the acts are the following and will be published in the minutes of this sitting. Enhanced cooperation on the establishment of the Ukraine support loan for 2026 and 2027, establishing the Ukraine facility, certain corporate sustainability reporting requirements and certain corporate sustainability due diligence requirements, certain market rules and sectoral support measures in the wine sector and for aromatized wine products, establishment of a list of safe countries of origin at Union level and application of the concept of safe third country. We now come to the order of business. The final draft agenda as adopted by the Conference of Presidents on the 12th of February 2026 pursuant to Rule 163 has been distributed. I have received no request for changes to the final agenda, therefore the agenda is adopted. The next item on the agenda is Parliament's statements, 4 years of Russia's war of aggression against Ukraine and European contributions to a just peace and sustained security for Ukraine. I'd like to inform members that for this debate there is no catch the eye procedure and that no blue cards will be accepted. I would also like to welcome all the dignitaries present today and the 120 members of national parliaments who are with us today in the gallery up here. Welcome, dear colleagues. So, dear members, today we mark 4 years since Russia's brutal invasion of Ukraine. On the 24th of February 2022, as tanks rolled across European borders and war descended on our continent, Russia thought they could take Ukraine in days. But Ukrainians proved them wrong. They keep going, refusing to give in, standing defiant in the face of almost unimaginable daily hardships, through the depths of grueling winters, even as drones fall indiscriminately and Russian missiles target women and children. That is why today we honour
the bravery of the Ukrainian people. We reaffirm our concrete support and we recommit our efforts for a real and lasting peace. Today, we will be joined in a few moments remotely by President Zelensky once again in this chamber. When I first met with the President in Kiev, I promised him that this Parliament would support Ukraine. And 4 years on, thanks to your efforts, all of us together, dear colleagues, we have not let Ukraine down. Because we know that when we stand together, Ukraine and Europe stand strong. Our actions are not solely based on altruism. We act because we know what is at stake for all of us. And I'm proud of what we have done together, whether by supporting Ukrainian society by delivering 200 billion euros of support to help keep everyday life possible for millions of people, whether it is delivering generators to keep the lights and heatings on in hospitals, in schools, in bomb shelters, whether it was supercharging Ukraine's defence capabilities to help those on the front lines and their families at home. And we will keep up stepping on our support. Later today, we will sign into law a 90 billion euro loan to shore up essential public services and keep Ukraine's defences strong, sending a clear message to every Ukrainian: your security is Europe's security, your freedom is Europe's freedom, and your future is in Europe, and we will keep working to make that happen. So now we will connect with the President Zelensky. Dear Volodymyr, the floor is yours. Thank you so much, dear Roberta, Madam President, dear commissioners and ambassadors and all members of the European Parliament. Thank you for your kind words about Ukraine and about Ukrainians. And most importantly, thank you for your constant attention, constant support, and your firm position on Russia's aggression against Ukraine. We truly feel that many Europeans do care about what will happen to Ukraine and whether we will be able to achieve a reliable and lasting peace. And we never chose this war. We didn't start it, and we did not provoke it, and we do everything we can to stop it. And this is not the first time in our history that Moscow comes to Europe with a very cruel, ruthless, anti-European project. There are many dictatorships in the world. Some seal themselves off within their own borders, trying to block any outside influence of freedom. And others do not recognize borders at all and actively try to destroy the freedom of their neighbors, entire regions, and sometimes even the whole world. When we deal with Russia, we face the second type of threat. It's a mentality, unstable dictatorship that cannot accept that in Europe every life matters. Human rights are important, and nations can be protected whether they are big or small. Putin cannot accept one simple thing, that somewhere people can live differently and enjoy a life that is not the one he prefers. That is why he has been consistently trying to break someone, not just now, not just for 4 years, but throughout his entire time in power. He is
war itself. Yes. And anyone who supports Putin cannot fail to understand that they are choosing war. This was true in 1999, and it is true today. He doesn't even pretend to be different. Putin's Russia started with a war in Chechnya, then moved on to Georgia and openly disrespects the independence of all its neighbors except China and North Korea, because it depends on them. Russian forces destroyed lives in Syria and in African countries, and in many ways this is also what caused the waves of migrants to Europe. Russia supports the insane regime in Iran and ignores any number of killings. And we cannot pretend this is not happening. The European Parliament has never deceived itself and has never traded European principles for any benefits in relations with Russia. Many European leaders, national parliaments, politicians and millions of Europeans act with the same principles. And I thank all of you for this. And unfortunately, this is not the first time Ukraine has to defend itself from a Russian invasion, but it is the first time we have such a large coalition supporting Ukraine, and this is one of our shared achievements of everyone who was not afraid on February 24, 2022, and of everyone who is not afraid today. And today we must be just as determined and strong as we were when the invasion began. The threat hasn't become smaller. Yes, we are holding Russia back, but we have not yet guaranteed security. And only together can we do this together in Europe. Yes, together with America. And of course, we all understand that this is not an easy task to maintain transatlantic unity and cooperation in the current conditions. But I am grateful to everyone who, despite all the challenges, continues to preserve this globally important link between Europe and America and between all the world's democracies. We must continue to firmly apply the full range of protection against Russia, from strong sanctions to real support for life after Russian strikes. Each of you understands what fills Putin's wallet with money and allows him to drag out this war. So there must be no place in the free world for Russian oil, for Russian tankers, Russian banks, Russian sanctions, invasion schemes, or for any Russian war criminals. The time has come to fully ban all participants in Russia's aggression from entire Europe. We also need the full range of security guarantees for Ukraine. Thank you. And to prevent Russia from spreading its aggression in Europe, and to ensure that we can support any European nation if it becomes a target of a new Russian war. Right now, there is an important decision on the table, 90 billion euros in support for Ukraine over 2 years. This is a real financial guarantee of our security and our resilience, and it must be implemented. And I thank everyone who is working to make it happen. Thanks, all of you. And it is important for us to receive a clear date for joining the EU. Very important. As a part of the diplomacy process right now, within all the diplomacy aimed at ending the war. And this is not just a wish. It's a clear understanding of how Putin will act. If there is no date, if there is no such guarantee,
he will find a way to block Ukraine for decades by dividing you, by dividing Europe. We must protect ourselves from this. And I'm grateful to every European country that is working with us to support our energy system, our air defense, and our coalition of the willing. The coalition of the willing has already brought together European nations, the United States, Canada, Japan, and others. Please help give real substance to the work of the coalition of the willing and truly be willing to end this war. In many ways, we can see how Russia shows contempt for Europe, but Russians should learn that Europe is not just a land for the villas of Russian oligarchs. It's not a museum for the lovers of Russian officials to admire beauty, and not a place of leisure for Russian killers. Russians must learn that Europe is a union of independent nations and millions of people who do not tolerate humiliation and will not accept violence. Please. Thank you. Please continue to defend the European way of life. Please support Ukraine. Please support our diplomacy for peace and be effective. Every result you achieve is a line that Putin cannot cross. Thank you for all these years. Thank you so much. Slava Ukraini! Thank you. Thank you so much. Thank you, Odesa. Thank you to all of you, dear friends. Thank you so much. We are very proud that we have such big support in Europe and in the world. Thank you so much again and again. Thank you very much. Thank you, dear President Zelensky. Thank you, dear Volodymyr. Thank you very much. Thank you, dear colleagues. Now we will go to the debate. We start with the speakers on behalf of the political groups. With the EPP group, Michael Gahler, 2 minutes. President, colleagues, this is a day of collective mourning, outrage and resolve. We commemorate all Ukrainian victims of this senseless war, the soldiers defending their country, the aid and relief workers and railway staff who kept the country running. We mourn tens of thousands of civilians who were killed, abducted, raped by the aggressor Soldateska, and the millions of refugees inside and outside Ukraine who fled Russian occupation. We think of the Ukrainian prisoners of war. Some families are sitting in the gallery. Welcome. All this is the sole political responsibility of the ruthless dictator in the Kremlin, who started the second fascist attack following the Nazi occupation from 1941 to 1944.
Our outrage is not only about Putin, but also his admirers, sycophants and war profiteers inside the EU, such as Orban and Fico. Your disgraceful attitude will go down in European history books, labelling you as quislings even without occupation. The Ukrainians are the first to want to end this war immediately. Yet Putin doesn't feel under military pressure, the only argument that would bring him to serious negotiations. Trump's attitude is regrettable. Exerting pressure on the victim rather than the aggressor emboldens Putin. We Europeans need to strengthen Ukraine's civil resilience and defence capabilities. We need to deliver more air defence systems and deep strike capabilities to paralyse Russia's weapons production and strategic transport infrastructure. We need to prevent these oil tankers with flags mostly from small island states from passing unhindered through the Danish Straits, as the Copenhagen Convention of 1857 only provides free passage for ships of the signatory states. Our security guarantees for Ukraine must be crystal clear, entering into force immediately after the end of the state of war, fully encompassing the substance of Article 42.7 of the EU Treaty. That must go hand in hand with a credible process of integrating the country into the European Union. Ukrainians, you are not alone. The traitors are with Moscow. We are with you. Slava Ukraini. Thank you. Thank you very much, Mr. Gahler. Now, on behalf of the S&D Group, its chair, Irache García Pérez, 3.5 minutes. Gracias, presidenta. Presidente Zelenskyy, gracias por acompañarnos una vez más, aunque sea a distancia. Sabe que esta es su casa, la casa de la democracia europea. 4 años después del 24 de febrero del 2022, la plaza de Maidán, en Kiev, apenas tiene espacio para una bandera más. Cada fotografía bajo la nieve es un hijo, una madre, un compañero caído, casi 15.000 civiles asesinados, más de 40.000 heridos, militares caídos, desplazados, refugiados, infraestructuras energéticas destruidas en pleno invierno para dejar a la población sin luz ni calefacción. Y, sin embargo, el pueblo ucraniano sigue en pie. Esto no es solo resistencia, es dignidad, es conciencia de nación, es defensa de Europa. Putin creyó que tomaría Kiev en cuestión de días. 4 años después no ha logrado ninguno de sus objetivos. Ucrania no cayó, no instaló un gobierno títere, no quebró su voluntad. La guerra relámpago que imaginó se ha convertido en el mayor error estratégico desde el fin de la Guerra Fría. Pero esta guerra nunca fue solo contra Ucrania. Es un ataque frontal contra el orden europeo, contra la idea de que las fronteras no se cambian por la fuerza y contra el derecho de los pueblos a decidir su destino. Putin no quiere la paz, necesita la guerra para sostener su régimen, necesita el conflicto permanente y la desestabilización. Por eso no podemos confundir el cansancio con la derrota, ni la negociación con la rendición. Hoy debemos estar a la altura de nuestra propia historia. El préstamo de 90.000 millones con deuda común es un paso importante, pero no es suficiente. Antes o después, la Unión Europea debe confiscar los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados para financiar la reconstrucción. No es venganza, es justicia. En Europa aprendimos que quien destruye, paga. El 20º paquete de sanciones es imprescindible y quien hoy bloquea las sanciones y la ayuda de Ucrania está debilitando Europa y fortaleciendo al agresor. Víctor Orbán no encarna la paz, encarna la impunidad. Y a las fuerzas europeístas les digo con claridad, no se puede defender el proyecto europeo mientras se pacta con quienes lo erosionan desde dentro. Cada vez que se sienten, que negocien una enmienda o que acuerden un voto con aquellos que apoyan a Orbán, están cometiendo una traición contra el pueblo ucraniano. También debemos exigir
Debemos cumplir una exigencia legítima del propio Zelenskyy. Si reconocemos el derecho de Ucrania a la legítima defensa, debemos permitirle neutralizar los objetivos militares. Señorías, la seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa. Hoy se decide en el este la credibilidad de nuestra Unión. Si Ucrania cae, cae la promesa europea de libertad. Si Ucrania resiste, resiste Europa. Nuestra generación no eligió esta guerra, pero sí elegirá cómo termina. Pasará tiempo, costará sacrificios, pero Putin perderá esta guerra. Y cuando el azul y el amarillo de Ucrania ondeen definitivamente en paz, junto con el azul y el amarillo de la Unión Europea, sabremos que no solo defendimos a un país, sino la idea misma del proyecto europeo. Slava Ukraini, viva Europa. Thank you. Now I give the floor to the chair of the PFP group, Jordan Bardella. 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président Zelensky, mes chers collègues, il y a 4 ans, presque jour pour jour, l'Europe s'est réveillée avec fracas. Sur notre continent que nous pensions définitivement réconcilié avec lui-même, la guerre d'invasion redevenait réalité. En décidant d'attaquer l'Ukraine, Vladimir Poutine n'a pas seulement violé des frontières, il a défié un principe fondateur de l'ordre européen, celui selon lequel aucune nation ne peut être soumise par la force à la volonté d'une autre. Depuis 4 années, le peuple ukrainien endure l'épreuve du feu. Des villes bombardées, des familles dispersées, des enfants arrachés à leur quotidien, des infrastructures méthodiquement détruites. Mais face à cette entreprise de négation, l'Ukraine a opposé quelque chose que nul missile ne peut briser, la conscience d'être une nation libre. À ceux qui contestaient son identité, l'Ukraine a répondu par le courage. À ceux qui prédisaient son effondrement, elle a répondu par la ténacité. L'histoire européenne est jalonnée de ces moments où des peuples ont dû arracher leur liberté aux ambitions impériales. Notre continent sait le prix de l'indépendance et c'est pourquoi la cause ukrainienne n'est pas étrangère à l'Europe, elle touche au cœur de ce que nous sommes. Oui, l'Ukraine doit pouvoir tenir et négocier en position de force. Oui, l'Ukraine doit pouvoir contribuer. L'Europe doit contribuer à sa capacité de résistance par un soutien logistique et humanitaire. Mais notre devoir est double, soutenir l'Ukraine sans affaiblir durablement nos propres nations. Car des nations européennes qui se fragiliseraient ne rendraient service à personne, ni à elles-mêmes, ni à l'Ukraine. Les mécanismes financiers engagés sans exclusivité européenne dans les achats d'armement, les prêts garantis qui ne seront, nous le savons, jamais remboursés et les perspectives d'élargissement accéléré soulèvent des interrogations légitimes dans l'opinion publique. En France notamment, nombre d'agriculteurs déjà confrontés à une crise profonde redoutent une énième concurrence déloyale et à terme un nouveau risque de disparition. Dire cela, ce n'est pas se détourner. Dire cela, ce n'est pas faiblir. Dire cela, c'est assumer une exigence démocratique. Nous le disons depuis le premier jour, il ne peut y avoir autre issue à cette guerre que celle de la paix négociée, de la paix pour faire taire les armes, de la paix pour permettre à l'Ukraine de garantir demain sa sécurité. La paix que nous appelons de nos vœux ne sera ni l'abandon de l'Ukraine, ni la perpétuation indéfinie d'un conflit d'usure. Cette paix suppose des nations européennes plus fortes, capables d'assumer leur propre défense, de peser diplomatiquement face à Poutine sans dépendre des humeurs de Washington. Elle suppose une Europe des nations capable de protéger ses frontières, son agriculture, son industrie. L'enjeu de la période que nous vivons dépasse la guerre elle-même. Il s'agit de savoir si le XXIe siècle européen sera celui de la servitude aux empires ou celui de la puissance des nations. Puissance au service de la paix, de la stabilité et au service des peuples. Monsieur le Président ukrainien, à travers vous, je veux redire au peuple ukrainien que votre combat n'est pas ignoré et qu'il ne sera jamais banalisé ni oublié. Merci. Mais je veux aussi affirmer ici que la solidarité véritable ne consiste pas à applaudir ou à s'indigner. Elle consiste à assumer dans la durée les actes que l'on pose et leurs conséquences. C'est à cette nouvelle architecture européenne que nous devrons travailler et c'est à cette paix que nous devrons œuvrer. Je vous remercie. Merci. Now I give the floor to the co-chair of the ECR group, Nicola Procaccini. 2 minutes. Grazie Presidente, colleghi.
4 anni fa il mondo è rimasto a guardare mentre le fondamenta dell'ordine internazionale venivano abbattute. Oggi ci riuniamo non per obbligo, ma per convinzione. Siamo qui per ricordare con forza che la libertà di tutti i popoli europei è indissolubilmente legata alla libertà del popolo ucraino. Sappiamo tutti che questa è una guerra per l'espansione della Russia e non è mai stata una guerra per l'espansione dell'Unione Europea o della NATO. 4 anni di guerra ci hanno insegnato che la pace non è un sentimento, ma un equilibrio che si basa su 2 pilastri, la diplomazia e la deterrenza. Senza deterrenza la diplomazia è una semplice richiesta. Senza diplomazia la deterrenza è uno spreco di forza e di soldi. L'Europa deve essere in grado di tenere insieme questi 2 pilastri con chiarezza e determinazione. La storia non ci giudicherà per le parole che abbiamo pronunciato, ma per il coraggio che avremo avuto nel garantire che la luce della libertà a Kiev continui a splendere nel buio di questa lunga notte. Vedete, io non me la prendo con chi alla sinistra di quest'Aula, come Vladimir Putin, che celebra il culto di Stalin dedicandogli statue ed aeroporti, rimpiange l'Unione Sovietica. Io me la prendo con chi dice di essere di destra e non resta ammirato di fronte al sacrificio di un popolo che sta dimostrando al mondo intero cosa vuol dire l'amore per la patria. Uomini e donne, vecchi al fronte e bambini che vanno a scuola sottoterra, stanno resistendo da 4 anni all'invasione di un esercito 5 volte più grande, che è stato costretto a svuotare le carceri, ad arruolare migliaia di mercenari e a farsi mandare soldati persino dalla Corea del Nord, ma non li ha piegati. Io non so come o quando finirà questa guerra, ma so che la storia renderà omaggio ai patrioti ucraini, mentre guarderà con disprezzo chi oggi sta voltando le spalle all'Ucraina, alla libertà, al senso dell'onore. Grazie. Now I give the floor to the chair of the Renew Europe Group, Valérie Hayet, 3 minutes. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, c'est quoi l'Union européenne? Ça veut dire quoi être européen? Notre Europe, c'est ce continent qui a décidé de faire de la paix un projet politique. Depuis le 24 février 2022, l'histoire nous oblige à le ressentir avec une intensité nouvelle. Depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, ces mots ont une nouvelle dimension. Un visage, une voix, un courage, celui du peuple ukrainien. Peu de peuples ont versé leur sang pour le drapeau européen. Lorsque les Ukrainiens ont reconquis la ville de Kherson, ils ont dressé un drapeau, celui de l'Union européenne. Kherson, c'est le symbole d'une incroyable solidarité. Parce que face aux drones russes, comment se protègent les habitants de la ville? Avec des filets de pêche qui leur ont été envoyés par des pêcheurs bretons. Que ce soit des filets de pêche ou des terminaux Starlink fournis par la Pologne, les exemples sont nombreux qui viennent rappeler un fait. L'Union européenne est aujourd'hui le premier soutien de l'Ukraine. Soutien militaire, soutien humanitaire, financier ou encore politique. Un soutien que le groupe Renew Europe est fier de porter depuis le premier jour. Or, chers collègues, le soutien ou non à l'Ukraine, c'est un clivage. Il y a dans cet hémicycle ceux qui sont aux côtés de Kiev. Il y a aussi ceux qui font délibérément le jeu de Vladimir Poutine. Que ce soit l'Alternative für Deutschland, le SMER de Robert Fico ou encore le Rassemblement national, M. Bardella, par vos votes depuis le début de cette invasion au Parlement européen, par vos discours encore aujourd'hui, vous faites la démonstration que vous n'êtes en rien des patriotes et que vous ne cherchez en aucun cas à défendre l'Europe contre la menace de Vladimir Poutine. Et il y a aussi au Conseil les chevaux de Troie assumés de Vladimir Poutine. Viktor Orban qui, encore une fois, bloque les sanctions contre la Russie. Quand est-ce que ce chantage indigne va s'arrêter? Chers collègues, l'Ukraine est un clivage. Elle est aussi le révélateur de la force du projet européen et du danger qui est le nôtre, à l'extérieur et à l'intérieur de nos frontières. Nous ne cessons de le dire. La sécurité de l'Ukraine, c'est la sécurité de toute l'Europe.
Et chers collègues, la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que l'Europe est assiégée. Elle est assiégée par des puissances et des autocrates qui partagent le même objectif, nous détruire, nous asservir, parce qu'ils détestent ce que nous sommes. Le peuple ukrainien, c'est le premier défenseur de nos libertés, de notre démocratie. Mais il nous rappelle aussi le sens de notre présence dans cet hémicycle. Alors oui, je le dis à tous les Ukrainiens, notre destin est commun et l'Ukraine fera partie demain de l'Union européenne. Mais pour que ce destin soit possible, nous devons encore aider le président Zelenskyy. Aucun accord de paix ne pourra se faire sans les Ukrainiens et sans les Européens à la table des négociations. Notre responsabilité, elle est d'aider l'Ukraine à être en position de force dans ces négociations. Notre responsabilité politique est aussi de transformer l'unité affichée en décisions concrètes. C'est pousser nos États membres à aller plus loin, plus vite, plus fort sur les livraisons, sur les sanctions, sur la défense européenne, sur les garanties de sécurité indispensables. Cette guerre, chers collègues, c'est celle des Ukrainiens, bien sûr. Ce sont eux qui meurent au combat. Merci. Mais c'est profondément la nôtre aussi. C'est le défi existentiel de l'Union européenne. L'issue de ce conflit va déterminer le monde dans lequel nous vivrons dans les prochaines années. Elle va déterminer notre capacité ou non à bâtir une indépendance européenne sur tous les plans. Merci. Nous avons fait beaucoup, mais tout reste encore à faire. Chers collègues, je débutais ce discours avec deux questions. C'est quoi être européen? C'est quoi l'Union européenne? Merci. Eh bien, l'Union européenne, c'est l'Ukraine. Et être européen, c'est être ukrainien. Slava Ukraini. Merci, Madame Ayer. I give the floor now to the co-chair of the Greens Group, Terry Reintke. 2 minutes. Thank you, Madam President, dear colleagues. Today we enter into the 5th year of Russia's invasion and war of aggression against Ukraine. A war that is unprovoked, unjustified and unlawful without any doubt. The bravery and endurance of the Ukrainians has inspired us all. They fought not only for their freedom, but for Europe's freedom. They have shown us time and time again why this European Union was founded. For peace, for freedom, for everyone to have the right to live in dignity. When Ukrainians stood with courage and strength against a brutal aggressor, here in Europe, there is one man who has consistently shown the exact opposite. In the face of Ukrainian strength, he has made Europe weak. In the face of Ukraine's struggle for freedom, he has acted cowardly. In the face of Europe's unity, he has become Putin's cheap servant. Viktor Orban, in the last years and also today, has not only betrayed Ukraine, he has betrayed all of us. He has betrayed Europe. Colleagues, and let me be clear, the 90 billion euros of support have to go to Ukraine. They are urgently needed in Ukraine. And yes, we need new sanctions packages against Russia. Also, this is urgently needed. Because, colleagues, there is only one way that we can react to this betrayal: to show an even clearer commitment to Ukrainian and European freedom. We need to deliver strong military and financial support, particularly in air and missile defense. We must ban all imports of fossil fuels into the EU to stop financing Russia's war. And we need to accelerate Ukraine's integration into the European Union. Colleagues, I know it might sometimes seem grim, but there is a brighter future ahead. We cannot give up hope, especially in a moment when the Ukrainians are standing firm. Thank you. Spring is coming soon and light will prevail. Thank you very much. Thank you very much. Now I give the floor to the co-chair of the Left Group, Martin Schirdewan. 2.5 minutes. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Präsident Zelenskyy, ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht nur derjenige Präsident sein werden, der die Ukraine durch 4 Jahre Krieg, sondern derjenige, der sie in den Frieden geführt hat. Und Sie haben mir in größtmöglicher Offenheit auch über den Stand der Diplomatie
gesprochen. Und für uns als Linke ist klar, dass es einen dauerhaften und gerechten Frieden geben muss und dass dieser Frieden nur erzielt werden kann, wenn die Ukraine gleichberechtigt an den Verhandlungen beteiligt ist. Und deshalb möchte ich Sie, Herr Präsident, ausdrücklich darin bestärken, den Weg der Diplomatie weiter zu beschreiten, so schwierig er auch ist angesichts der anhaltenden militärischen Aggression Russlands und des Wankelmuts und der Drohung von Donald Trump. Es geht darum, auf diplomatischem Wege den von Russland begonnenen Krieg zu beenden, der seit 4 Jahren die Ukraine in ihrer Existenz bedroht. Ein Krieg, in dem die ukrainische Bevölkerung Nacht für Nacht unter dem russischen Bombenterror leidet, in dem gezielt lebensnotwendige Energieinfrastruktur zerstört wird. Kurz, in dem Putins Armee systematisch Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Und deshalb ist es notwendig, gezielte Sanktionen zu verhängen, die die Kriegsfähigkeit und die Kriegsverbrecher treffen. Und auch wenn Putin-Freund Viktor Orban sich mal wieder querstellt und die Handlungsunfähigkeit der Europäischen Union offenbart, Europa steht solidarisch an der Seite der Ukraine und insbesondere der vom Krieg betroffenen Menschen, auch finanziell. Und dazu zählt für uns Linke auch ein Schuldenschnitt. Aber es ist jetzt auch an der Zeit, dass europäische Politik sich an der Idee des Friedens in Europa ausrichtet. Putin baut sich seinen eigenen großen vaterländischen Krieg, indem er eine faschistische Gefahr halluziniert. Die nationalistische Ideologie der herrschenden Kaste in Moskau greift Vielfalt, Meinungsfreiheit, Offenheit und die Demokratie an. Denn nichts fürchten autoritäre Herrscher und Diktatoren mehr als die Demokratie. Aber auch deshalb, Herr Präsident Zelenskyy, hat meine Fraktion mit Sorge gesehen, dass nach Ausbruch des Kriegs auch in Ihrem Land demokratische Rechte und Arbeitnehmerrechte beschnitten wurden. Immer wieder treten schwere Fälle von Korruption auf, die auch europäische Gelder betreffen. Das sind die Dinge, die die Ukraine auf ihrem Weg in die EU korrigieren muss. Den Frieden zu gewinnen und die Demokratie zu verteidigen, das gehört für uns zusammen. Vielen Dank. Thank you. Now I give the floor on behalf of the ESN Group to Milan Urik. 1 minute. Pán prezident Zelenský rozprával tu veľmi dojímavo, ale treba povedať aj to, že sa správa v poslednom čase veľmi nevďačne a ani on nemá problém ubližovať krajinám, ktoré Ukrajincov pomáhali zachraňovať pred vojnou. Nemcom zničili plynovod Nord Stream. Slovákom a Maďarom minulý rok zastavili dodávky plynu a tento rok nám zastavili aj dodávky ropy. A tu buďme, prosím vás, objektívni. To nie Rusi vypli tieto dodávky, ale Ukrajinci. A nikto z Bruselu sa nás nezastal. Všetci sa vykašľali na našich podnikateľov, všetci sa vykašľali na našich obyvateľov. Namiesto toho pokračujete v nalievaní ďalších desiatok miliárd eur do jedného z najskorumpovanejších režimov. A to vám nevadí. Hovoríme úplne jasne, že my sme proti pokračovaniu podpory Ukrajiny. Nechceme tam posielať žiadne ďalšie peniaze, žiadne ďalšie zbrane a počúvať žiadnu ďalšiu propagandu. Už naozaj stačilo. I give the floor now to Nicolas Pascual Della Parte. 1.5 minutes. Please go ahead. Go ahead. Thank you, Madam Chair. 4 years after the criminal war into Ukraine, I think the time has come to put the question, Putin, where is your victory? And the answer of the European Parliament is nowhere. You have lost politically the war, morally the war, and more likely you are going to lose also militarily the war. You wanted to topple the regime and to put a puppet government in Ukraine, but thanks to the resilience and the courage of the people of Ukraine, you didn't. You endured more than 1 million casualties, and you are more dependent on China as a minor junior partner than ever before. You have brought your economy to the verge of collapse, and you are enforcing a coalition of the willing in Europe, European Union and NATO, willing, able to support Ukraine up to the end. Which is our view for the future? It's clear. We have to reaffirm here our unwavering support to the Ukrainian people, to increase our sanctions, to increase our pressure to Putin, because the only language he knows is the language of strength. He has to come to the negotiating table in a weak position. We have to bring
our Ukrainian people in a strong position in order to get a good deal. And don't forget, Putin is not waging a territorial war. Putin is waging an ideological war. He wants to destabilize Ukraine, he wants to destabilize Europe, and he will not end this even after any ceasefire, even after a peace treaty. Then let's be clear about that. We have to support Ukraine even after the peace treaty with all our forces and our resources. Slavina, Ukraine. Thank you very much. Now, Thijs Reuten, 1 minute. President, colleagues, after 4 years of brutal aggression, terror and war crimes, and of Russia breaking its teeth on Ukraine's courage and resilience, we honor the fallen, the tortured prisoners, the abducted children, and all Ukrainians who have shown us what real bravery means. Out of fear of escalation, we enabled escalation. What if, in the first year, we had matched the determination of Ukrainians from day one? This Parliament has been at the forefront always, but Member States were often late or let themselves being held hostage by fake sovereignists like Orban and Fico and Bardella here. They are siding with the aggressor. Putin does not want peace. And pretending he does, or blocking essential support, is moral complicity and falling for psychological warfare. Europe must end fear-driven policy making, force Putin to want peace, act with real urgency, shape the conditions for peace, a European-led air protection zone, long-range strike capabilities and strict enforcement of a sanction, bringing Ukraine into our union. Ukrainians will not give up. We will not give up. We are one. Slava Ukraina. Thank you very much, Mr. Reuten. Now, for the PFP, Csaba Demeter, 2.5 minutes. 1950-ben született egy történelmi nyilatkozat, egy bizonyos Robert Schuman jegyezte. Ennek egyik sora úgy fogalmaz, a cél az, hogy a háború elképzelhetetlen legyen, anyagilag pedig lehetetlen. Ez a gondolat évtizedeken át az európai együttműködés szíve közepe volt. De az itteni többség, élén Ursula von der Leyennel ezt mára elfelejtette, sőt az ellenkezőjét akarja. A háborút újra elképzelhetőnek tartják, anyagi támogatását pedig kötelességnek. Ez a ház az elmúlt 4 évben 2 dolgot nem akart külön választani. Azt, hogy a bajba jutottakon segítenünk kell, és azt, hogy ettől még nem kell belekerülnünk egy háborúba. Az én hazám elítélte az orosz katonai agressziót, parlamenti határozat van róla. A menekülteket befogadta, áramot és üzemanyagot biztosítottunk, a menekült gyermekeknek iskolai ellátást. Hálát nem kaptunk, de fenyegetéseket annál inkább. Meg azt, hogy most blokkolják az olajszállítmányokat Magyarország irányába. Itt is elmondom, nem fogunk engedni a zsarolásnak. Önök úgy zúgatják a háború szivattyút, hogy egy dologgal nem törődnek, a következményekkel. Ebben a háborúban évente 400 000 ember esett el, vagy lett rokkant. Ha tovább küldik a milliárdokat, akkor még több koporsóra lesz szükség. Brutálisak a gazdasági következmények is. Európa eddig elköltött 200 milliárd eurót, most felvesz 90 milliárdot hitelként, majd beleraknának további 300 milliárdot az új költségvetésbe. Közben a szankciókkal magasba lökték az energiaárakat, így az európai ipar elveszti a versenyképességét. 1 millió munkahely szűnt meg az európai iparban. És azt is tudjuk, hogy Ukrajna finanszírozása a következő 10 évben 1500 milliárdba kerülne. Önök ezt a számlát teljesítenék is. Vajon megmondták a választóiknak, hogy ezt az összeget honnan fogják majd elvenni? A fejlesztési pénzekből, az agrártámogatásokból, vagy a nemzeti költségvetésekből? Ki fog eléjük állni? Az európai álmot a békére és az abból fakadó gyarapodásra alapozták. Önök elárulják ezt az álmot. Nem remélünk cirógató szavakat, de egy dolgot elvárunk, hogy ne üldözzék azokat, akik még hisznek benne. Ennek a háborúnak valamikor vége lesz. Ha így folytatják, akkor Európa addigra a világ legjobb helyéből a világ beteg embere lesz. Önbecsülésében, biztonságában és gazdaságában. És akkor milliók teszik majd fel a kérdést, hogy ki a felelős ezért. És mindenki tudja majd a választ. Szerintünk van másik út is. Robert Schuman útja. Vegyék elő a nyilatkozatát és tegyék fel a kérdést, miért felejtették el. Köszönöm. Let's go with Adam Bielan now. 1 minute. Pani Przewodnicząca, wojna na Ukrainie
trwa już nie 4, ale 12 lat. 2 razy dłużej niż II wojna światowa. Rozpoczęła się bowiem w roku 2014 bezprawną aneksją Krymu i okupacją Donbasu przez Rosję, jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Ostatnie lata obnażyły krwawe, imperialne zapędy Kremla, przed którymi prezydent Polski Lech Kaczyński ostrzegał już w 2008 roku, gdy Rosja zaatakowała Gruzję. Unia Europejska i brukselskie elity wtedy zawiodły. Wygrała chciwość i chęć taniego rosyjskiego gazu. Ta bierność pozwoliła Rosji przygotować pełnoskalową inwazję na Ukrainę. W tym samym czasie Niemcy realizowały budowę kolejnych nitek Nord Stream, a nawet poligonów dla rosyjskiego wojska. Poligonów, na których szkoliły się rosyjskie wojska odpowiedzialne za masakrę w Buczy. Dlatego kanclerz Merkel i jej poplecznicy mają dziś krew na rękach. Obecne wspieranie Ukrainy to niestety w dużej mierze propaganda i pustosłowie. Według szwedzkiego MSZ Unia osiągnęła ujemny bilans wsparcia Ukrainy. Od 2022 roku przekazaliśmy 187 miliardów euro, podczas gdy w tym samym czasie import towarów z Rosji wyniósł 311 miliardów, ponad 120 miliardów więcej. To skandal, który wciąż trwa mimo rosyjskich zbrodni. Ile ofiar jeszcze potrzeba, by zakończyć handel z Rosją, który finansuje machinę wojenną Putina? Thank you very much. Now, Petras Austrevicius, 1.5 minutes. Madam Chair, Commissioners, colleagues, the brutal war of Russia launched against Ukraine has been going on for 12 years, spanning a third term of the European Parliament. In its failed attempt to seize Ukraine in 3 days, Russia suffered the historic defeat. Ukraine stood firm, turned decisively towards the West, and in doing so transformed not only itself, but Europe as well, profoundly and I hope irreversibly. Russia's atrocious crimes against a sovereign neighbor, against humanity and international law cannot be erased, not even by so-called peace agreement. War crimes committed in Bucha, Irpin and elsewhere can't be applied principle of impunity. Understanding, solidarity and steadfast support for Ukraine define today's Europe. They affirm our core principles, not merely in words, but in action. This is the response of European civilization to autocracy and imperial aggression. Let us not waver. Let us not falter. Let us not lose hope. At the same time, the Hungarian government's open threats towards Ukraine and its obstruction of EU policy stand as in stark contradiction to European values. It is unjustifiable and unacceptable. The memory of Soviet tanks rolling through Budapest in 1956 reminds us of what Russia sought to impose on Kiev 4 years ago. Historical blindness carries grave consequences. Slava Ukraini. Thank you very much, Mr. Austrevicius. Now, Sergei Lagodinsky, 1 minute. Four years sounds like an abstract number here in Brussels, but in Ukraine it's counted by mornings in shelters, nights in the cold, and empty chairs at kitchen tables that will forever remain vacant. I looked into the eyes of what Russia calls collateral, a geography teacher who teaches her students the world from a basement, who draws Europe on a wall by candlelight, while her own child is learning the sound of drones as the new alphabet. I talked to a medic. He said it's not his dream to survive, his dream is to be remembered. We talked to Putin. We traded with him. We called him stability. Those were our mistakes. We own them. We repair them. But Ukrainians pay for those mistakes. Budapest Memorandum was a huge mistake, and now Budapest stands for more, for betrayal, for cowardness, for something that Europe does not want to stand. We will help Ukraine, and Ukraine will help us. Slava Ukraini. Thank you. Now,
Özlem Demirel, 1.5 minutes. Dankeschön, Frau Präsidentin. 4 Jahre Krieg, 4 Jahre Leid, Tod, Zerstörung. Dieser völkerrechtswidrige Angriff Russlands ist klar zu verurteilen. Ebenso klar ist, der Krieg muss endlich enden. Jeden Tag sterben Menschen. Wir sind erschöpft. Natürlich wollen wir eine Verhandlungslösung. Das sagte auch eine Lehrerin aus Kiew, die letzte Woche mit mir im Deutschlandfunk zugeschaltet war. Ja, Kolleginnen und Kollegen, die Ukrainer brauchen unsere Solidarität. Humanitäre Hilfe, einen Schuldenschnitt, ein Wiederaufbauprogramm für die Menschen. Doch sie brauchen keine geopolitischen Schlachtrufe auf Kosten ihres Lebens. Die Ukraine steht heute militärisch und ökonomisch wesentlich schlechter da als noch bei den Istanbuler Verhandlungen, die auch mit Begleitmusik aus Großbritannien, den USA und der EU abgebrochen wurden. Von den 90 Milliarden Krediten, die Sie der Ukraine zugesagt haben, sind 60 Milliarden für Waffen, vor allem aus der EU, vorgesehen. Statt immer mehr Waffen und Munition braucht die EU endlich eine Exit-Strategie, eine ernsthafte diplomatische Bemühung für ein Ende des Krieges. Vor kurzem sagte mir eine Geflüchtete aus der Ukraine, Frau Demirel, ich kenne Ihre Ukraine-Politik und möchte mich bei Ihnen bedanken. Und ja, das hat mich überrascht, denn hier kenne ich vor allem Schlachtrufe und Diffamierung gegen Friedensstimmen. Doch das zeigt, viele Menschen wollen vor allem eins, dass der Krieg aufhört. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir brauchen keinen Ausverkauf der Ukraine. Und weder Putin noch die NATO noch ihre Kriegstüchtigkeit wird uns den Frieden näher bringen. Was uns den Frieden bringen wird, ist die Solidarität der Völker und die Friedensbewegung. Dankeschön. Alexander Sell, 1 minute. Vor 4 Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. Wir haben diesen Angriff immer verurteilt. Russland hat kein Recht, die nationale Souveränität der Ukraine zu verletzen. Und die Ukrainer haben jedes Recht, ihre Heimat zu verteidigen. Europa unterstützt Kiew mit sehr viel Geld, fast 200 Milliarden Euro in 4 Jahren. Das meiste Geld kommt aus Deutschland, nur stehen wir damit ziemlich allein da. Die Amerikaner haben alle Zahlungen eingestellt, Franzosen, Spanier und Italiener beteiligen sich nur mit einem Bruchteil an der Finanzierung des Kriegs. Deutsche Steuerzahler müssen jetzt amerikanische Waffen bezahlen, damit Zelenskyy einen Krieg führen kann, den er nicht gewinnen wird. Nicht zuletzt wegen massiver Korruption. Seit einem Jahr bemüht sich Donald Trump um einen Frieden. Dafür wird er hier in Brüssel verspottet. Frau von der Leyen ist heute in Kiew, um weitere Milliarden zu versprechen. Ich frage Sie, was wollen Sie denn erreichen? Was wollen Sie mit den Milliardenzahlungen an Kiew erreichen? Gut, dass Viktor Orban gestern den 90 Milliarden Kredit gestoppt hat. Es ist höchste Zeit, dass wir diesen Krieg beenden. Nicht nur im Interesse der Ukrainer und der Russen, die auf den Schlachtfeldern sterben, sondern auch im Interesse der Deutschen, die das alles bezahlen müssen. Next, Ruth Firmenich. Meine Damen und Herren, das Grauen in der Ukraine geht ins 5. Jahr. Der Krieg muss endlich aufhören. Die EU hat in der Ukraine völlig versagt. Es gab keine einzige Friedensinitiative und die Istanbul-Verhandlungen 2022 sind am Westen gescheitert. Und nun will Europa den Krieg noch verlängern. Das darf nicht sein. Es muss endlich einen bedingungslosen Waffenstillstand geben. Wer den Angriffskrieg Russlands zu Recht verurteilt, der darf zur Vorgeschichte nicht schweigen. Zur NATO-Osterweiterung entgegen den Versprechen des Westens und zum Maidan-Putsch 2014 und den jahrelangen Angriffen Kiews auf den russischsprachigen Donbass. Was jetzt nötig ist, ist ein sofortiger Stopp der Waffenlieferungen und milliardenschweren Geschenke an die korrupte Ukraine. Die Russland-Sanktionen, die uns schaden, müssen beendet werden. Frieden ist möglich, wenn Vernunft einkehrt. Die Ukrainer dürfen nicht weiter von NATO und EU ins Feuer geschickt werden. Now let's give the floor to Siegfried Muresan, 1.5 minutes. Thank you very much, Ms. Firmenich, to you and to everyone repeating Russia's narrative in this House. The one who started the illegal, illegitimate and unprovoked war in Ukraine is the Russian Federation, is Vladimir Putin. They are...
This needs to be said. Russia has started the war. Russia is the only one who can stop the war right now if they so wish. To the people of Ukraine, we have to say today and every day, thank you for fighting for freedom, for democracy, for your security, but also for our security. The fight of the people of Ukraine is keeping Europe safe as well. And every night, while we sleep in peace and in our homes, millions of people in Ukraine are freezing, they are having their houses bombed, they are staying in shelter, their daily reality is survival, and they fight not only for Ukraine, but they fight also for us, and they keep Europe safe, and this needs to be said. So standing in solidarity with them is not only a moral obligation, but it is a strategic necessity for us. This is why we as a European Parliament were correct to decide in January to adopt fast in an emergency procedure additional support to Ukraine. And in February we gave our positive vote 90 billion euros for Ukraine. And we also need to say the European Union is the largest donor for Ukraine. We are doing more for Ukraine than anyone else. We matter and we understand that we have to do more for our own security. We will invest more from the budget of the European Union in our defence. We will help member states to invest in their defence because we know that keeps Ukraine safe, it keeps Europe safe, and it keeps the aggressor away. Thank you very much. Thank you. Now I give the floor to Jean-Marc Germain. 1 minute. Madame la Présidente, chers collègues, Vladimir Poutine n'a jamais accepté l'aspiration de liberté et d'Europe du peuple ukrainien. Il a répondu à Maïdan par les tanks et les bombes. Mais pour paraphraser Victor Hugo, on ne résiste pas à l'invasion des idées par celle des armées. Alors que l'Ukraine se prépare à entrer dans sa 5e année d'une agression russe impitoyable, l'esprit de Maïdan est plus que jamais vivant à Kupiansk, à Kherson, à Kharkiv et à Kiev. Je l'ai ressenti au plus profond de moi, au pied du mémorial des 108 martyrs, devant les portraits de tous ces soldats inférieurs en nombre mais supérieurs en bravoure, morts depuis 2022 au cours de 4 années de lutte héroïque. Alors aujourd'hui, ces combattants pour la liberté, la leur comme la nôtre, ont besoin de nous. Nous serons au rendez-vous, malgré les piteuses tentatives d'Orban et ses alliés ici de bloquer la solidarité européenne. Je suis confiant car une force s'est levée dans notre Parlement le 11 février en votant massivement ce prêt historique à l'Ukraine. Et rien ni personne, Monsieur Bardella, ne saura y faire obstacle. Ça va ukrainien. Merci. Now, Reinis Poznaks. 1 minute. Prezidents kundze, kolēģi, ir apritējuši 4 gadi kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ir grūti pateikt, ko jaunu, jo šķiet, ka viss jau ir teikts, bet vai viss ir izdarīts? Šī kara iznākums noteiks, kādā pasaulē dzīvos mūsu bērni un mazbērni. Viņu vēstures grāmatās būs rakstīts, ka Ukraiņa ir varonīga tauta, ka viņi cīnījās pret milzu pārspēku, aizstāvot brīvību, neatkarību un Eiropas vērtības. Es ceru, ka tur būs rakstīts, ka Krievija bija agresors, kurš saņēma bargu sodu par saviem noziegumiem. Bet galvenais jautājums ir mums pašiem. Kas tur būs rakstīts par Eiropu? Vai Eiropa vilcinājās, baidījās no eskalācijas vairāk nekā no sakāves, vai tomēr rīkojās laikā, izlēmīgi un pietiekami? Vēsture būs godīga un nežēlīga. Tā atcerēsies nevis mūsu vārdus, bet mūsu darbus. Un šodien mums vēl ir iespēja izvēlēties, ko par mums rakstīs vēstures grāmatas. Un tāpēc es aicinu dalību valstis tikt galā ar nodevējiem un Krievijas naftas vergiem un darīt visu, kas nepieciešams, lai nākamgad šāda sēde mums nebūtu jāveic. Slava Ukrainai! Thank you. Now I give the floor to Ville Niinistö. 1 minute. Madam President, for 4 years now, Russia's full-scale war has continued. Over the years, something has changed, not only in Ukraine, but also here in Europe. When the war started, we pledged our support as long as it takes. It has truly taken long. What was once shocking has become too much like a routine. Atrocious Russian missile strikes against civilians are no longer headline news. Russia is trying to freeze Ukrainians in their homes by striking energy facilities, and Russian war crimes pile after each other.
Putin's war does not become less brutal just because some grow tired of hearing about it. It does not become less brutal just because some abusers here are ready to abandon Ukraine. Appeasing Putin does not give peace. It leads to more atrocities. This winter has been Ukraine's hardest. The question now is not only what is happening in Ukraine, it's also what is happening to us, because integrity demands resilience. In Finland, today marks the day when my own country has been independent for a longer time than it was under the yoke of the Russian Empire before that. We understand what Ukraine is going through. The whole of Europe must understand it. We must stand united in support of Ukraine. Ukraine must prevail. Thank you. Now I give the floor to Alexander Jungbluth. Sehr geehrte Frau Präsidentin, wo sind die Friedensbemühungen der EU? Die Europäische Union, die sich als Friedensprojekt versteht, versagt kläglich. Statt Diplomatie und Verhandlungen zu fördern, pumpt sie Milliarden in Waffen, die den Krieg nur verlängern oder in einer korrupten Administration der Ukraine einfach verschwinden. Hinzu kommt noch, dass die Ukraine die Energieversorgung in der EU sabotiert. Besonders lobenswert in diesem Kontext ist die Haltung Ungarns. Es ist richtig, dass Ungarn die EU-Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland blockiert, solange grundlegende Probleme wie die gestoppten Öllieferungen nicht gelöst sind. Ungarn zeigt, dass man nicht mitmachen muss, wenn der Kurs falsch ist, und das verdient unseren Respekt. Vor dem Hintergrund in der Ukraine der mangelnden Rechtsstaatlichkeit und vor allem der Korruption im Land ist ein EU-Beitritt strikt abzulehnen. Vielen Dank. Now I give the floor to Sandra Kalniete, 1.5 minutes. Hey, Ms. Kalniete, go ahead. Godātie kolēģi, Ukraina ir stipra un nepadodās jau 1461 dienu. Ukrainā pašlaik ir spēcīgākā armija Eiropā, ar nepārspējamu pieredzi, ar inovācijām un tehnoloģijām kaujas laukā, un pats galvenais ar gribu cīnīties un aizstāvēt savu valsti, vērtības un brīvību. Jā, Eiropieši ir daudz darījuši, lai atbalstītu Ukrainu. Kopš ASV ir pārtraukusi militāro palīdzību, mēs tagad finansējām Ukrainas pašaizsardzību. Taču mūsu palīdzība joprojām nav proporcionāla tam, cik daudz Ukraina palīdz mums. Ukraina pašlaik ir vairogs, kas Eiropu un cilvēci sargā no 3. pasaules kara. Eiropas pienākums un arī strateģiskās intereses ir stiprināt Ukrainas pašaizsardzību. Ukraina ir jābriņo, tai jāsniedz nepieciešamie ieroči, pretgaisa aizsardzības raķetes un munīcija. Mums ir jānodrošina Ukrainai spējas veikt triecienus dziļi Krievijā. Ukraina kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Pat ja viena valsts pašlaik bloķē sarunu sākšanu, mums jābūt radošiem un politiski drosmīgiem. Ukraina ir tik svarīga Eiropas drošībai, ka tā ir pātrināti jāuzņem Eiropas Savienībā. Mums ir jāpiemēro apgriezts paplašināšanās process, kad atkarībā no sarunu daļu slēgšanas pakāpeniski palielinās valsts tiesības un pienākumu līdz tā kļūst par pilntiesīgu dalību valsti. Slava Ukrainai! Thank you very much. Now Marina Kaljurand, 1 minute. Lugupeetud president, volinikud, külalised, kolleegid. Täna tähistab minu kodumaa Eesti iseseisvuse 108. aastapäeva. Ja ometigi omandas see päev 4 aastat tagasi teistsuguse mõtte. Ma olen uhke oma riigi üle ja selle üle, kui palju Eesti on abistanud Ukrainat. Ma olen kurb iga ohvri üle, mida Ukraina on kandnud. Võin vaid ette kujutada, kuidas on elada pideva pommitamise all, külmas, pimedas, teadmata oma kallite inimeste saatuse üle. Mul on häbi
Orbani-suguste poliitikute pärast, kes kaitsevad sõjakurjategijaid ja kauplevad ukrainlaste vere hinnaga endale Kremli soosingut. Aga mul on piinlik ka Euroopa Liidu pärast, et 4 aasta jooksul ei ole me suutnud hävitada Vene sõjamasinat ja lõpetada ukrainlaste kannatusi. See on meie võimuses. Hakkame tegutsema. Aitab sõnadest. Ainult siis saame vaadata aasta pärast ukrainlastele silma ja öelda, et sõda on lõppenud. Aitäh. Thank you. I give the floor now to Beata Szydło. 1 minute. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. W 2008 roku świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, prezydent Polski, wysłał światu i Europie przesłanie. W tym przesłaniu ostrzegał, że teraz Gruzja, a potem przyjdzie czas na Ukrainę. I ten czas przyszedł. Przez lata rządzący w Unii woleli jednak futrować Kreml miliardami za ropę i gaz, budować iluzję resetu i wierzyć, że handel zastąpi bezpieczeństwo. Formaty miński i normandzki były symbolami półśrodków i naiwności, dając czas Rosji na dozbrojenie się przed ponownym atakiem. Gdy ten atak nastąpił, bezzemna Europa liczyła tylko dni do spodziewanego upadku Kijowa. Ale Ukraina przetrwała. Przetrwała, bo walczyła. Te 4 lata potwierdziły, że Rosja rozumie tylko język siły i determinacji. Mój kraj, Polska, miała rację, przestrzegając przed Rosją. Pierwsza też udzieliła schronienia milionom wojennych uchodźców z Ukrainy i stała się prawdziwym wsparciem dla walczącej Ukrainy. Szanowni Państwo, musimy wyciągać wnioski z błędów. Uczciwy pokój nie rodzi się z iluzji, rodzi się z konsekwencji. Europa musi udowodnić, że wyciągnęła lekcje z własnych błędów. Dziękuję bardzo. Thank you. Now I give the floor to Raza Yukneviciana. 1.5 minutes. Dear all, my first point, a miracle near Kiev. This is what historians will one day call Russia's failure in February 2022. Let's try to imagine Europe today if Russia had succeeded in occupying all of Ukraine in the first weeks of the war. It's clear today, Europe was defended by Ukrainians. We owe Ukraine, not them to us. All people of goodwill understand this, but I am ashamed that there are people like Viktor Orban in Europe. I believe that the Hungarian people will soon help us all rid Europe of this disgrace. My second point, I do not believe in deals with Putin. Those who are forcing Ukraine to give up its land need to see what Russia has done in the occupied territories. Thousands have been abducted, tortured, or have disappeared. This is systematic organized terror. That is why today I invite you to sign a letter calling for at least 2 of the structures committing crimes in Ukraine, the FSB and the Rosgvardia, to be recognized as terrorist organizations. We can and must win this war against absolute evil, whose name is the Ruski Mir. Russia must be defeated and punished, just as the Nazis were defeated and punished. Slava Ukraini. Thank you very much. Now, Nacho Sánchez Amor. 1 minute. Gracias, Presidenta. Este es un triste aniversario, pero es una tristeza suavizada por la generalizada convicción de que estamos haciendo lo moralmente correcto. Y actuar políticamente con esa seguridad moral es importante. Quiero homenajear a toda una generación de ucranianos que han suspendido la realización de sus sueños para tener una patria en la que cumplirlos, especialmente a los jóvenes y a tantos mártires que ya no podrán soñar y cuyas fotos vimos en los muros de San Miguel en Kiev. Tenemos que lograr que tanto dolor no sea inútil. Un elemento esencial de nuestra fortaleza moral respecto de la guerra es el recuerdo permanente de lo básico,
Hay un agresor y un agredido, y las equidistancias morales de la actual administración americana pretenden oscurecer este origen. Por eso no basta con la paz. Tiene que ser una paz justa y coherente con la abismal diferencia entre agresor y agredido. Desde luego son los ucranianos que tienen que medir los términos de esa ansiada paz, pero para ello necesitan nuestra ayuda, no para prolongar el conflicto, sino para negociar en una posición que garantice una paz justa y duradera. Justa significa ayuda militar ahora, duradera, garantías para el futuro. Gracias. Now I give the floor to Andrzej Halicki. 1 minute and a half. Szanowni Państwo, ta wojna może zakończyć się dziś, może zakończyć się jutro. Jeden rozkaz Putina i ta wojna przestanie być kontynuowana. Tak jak ją wywołał, jednym rozkazem napaści na Ukrainę, tak Putin może ją zakończyć, bo tylko on jest odpowiedzialny za ten dramat, za tą masakrę. Ile dzieci jeszcze musi zginąć, ile kobiet, ile cywilów, ilu bezsensownie także Rosjan wysyłanych na śmierć. Rosja musi zapłacić najwyższą cenę za ten atak i agresję, by nie myśleć w przyszłości o podobnych atakach, bo tak, ta wojna nie zaczęła się 4 lata temu. Zaczęła się w 2008 roku atakiem na Gruzję. Zaczęła się nawet wcześniej przyjęciem antyeuropejskiej strategii w 2006 roku. Mówiliśmy to jako Polacy ponad podziałami. Ostrzegaliśmy przed Rosją, przed Putinem, przed tą imperialną mentalnością. Dlatego dzisiaj powinniśmy wyciągnąć wnioski. Sankcje są potrzebne, pełna izolacja, ukaranie winnych, ale też własna zdolność do obrony, własna, silna ochrona granic, ochrona naszego bezpieczeństwa. To jest zadanie dzisiaj wspólnej Europy. I ponieważ mówię jako ostatni w tej debacie, myślę, że w imieniu większości tu reprezentantem wszystkich społeczeństw europejskich w Parlamencie Europejskim chciałem powiedzieć, Ukraina już zwyciężyła. Będzie wolna, będzie demokratyczna, będzie europejska. A Europa musi być silna. Zwyciężymy, zrobimy to. Thank you very much. That brings us to the end of the debate, and we will move straight to the vote on the joint motion for a resolution tabled by 5 groups on 4 years of Russia's war of aggression against Ukraine and European contributions to a just peace and sustained security for Ukraine. We start with paragraph 4, original text in 2 parts, both by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Is there a point of order? Does the machine work? Okay. Vote is closed. Adopted. Paragraph 5, original text in 2 parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 3 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 4 by roll call. Vote is open. Rejected, sorry. Amendment 4 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 22 by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Paragraph 6, original text in 8 parts, all by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed.
Adopted. Third part. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Fourth part. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Fifth part. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Sixth part. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Seventh part. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Eighth part. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Paragraph 7, original text in two parts, both by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Paragraph 8, original text in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, by roll call, vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 21 has been withdrawn, so we move to paragraph 9, original text in three parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, by roll call, vote is open. Vote is closed. Adopted. Third part, by roll call, vote is open. Vote is closed. Adopted. I give the floor to Mr. Petras Austrevicius to move an oral amendment to paragraph 11. Thank you, Madam Chair. Colleagues, I wish to make a proposal to extend para 11 with the following amendment. Strongly deplores the Hungarian government's continued obstruction of EU support for Ukraine, as well as the Slovak government's announced decision to cut off emergency electricity supplies to Ukraine. Thank you. Thank you. Is there opposition to the oral amendment? Okay. Cannot be taken. We move to the next vote. Amendment 5 by roll call, vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 6 by roll call, vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 7 by roll call, vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 8 by roll call, vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 9 by roll call, vote is open. Vote is closed. Rejected. Paragraph 12, original text in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 10 by roll call, vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 11 by roll call, vote is open. Vote is closed. Rejected. Paragraph 13, original text in three parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part by roll call, vote is open. Vote is closed. Adopted. Third part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 12 by roll call, vote is open. Vote is closed.
Rejected. Paragraph 15, original text in two parts. First part, who is in favour? Who is against? Who abstains? Adopted. Second part, by roll call. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 13, by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 14, by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 15 in four parts, all by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Third part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Fourth part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 16 by roll call, vote is open. Vote is closed. Adopted. Paragraph 18, original text by roll call, vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 17. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Let's check this. Amendment 17. Vote is closed. Rejected. Amendment 18 in two parts, both by roll call. First part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Second part, vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 19 by roll call, vote is open. Vote is closed. Adopted. Paragraph 23, original text in two parts. First part, who's in favour? Who's against? Who abstains? Adopted. Second part, by roll call, vote is open. Vote is closed. Adopted. Amendment 20, by roll call, vote is open. Vote is closed. Rejected. Amendment 1. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. Amendment 2. Who's in favour? Who's against? Who abstains? Rejected. We vote on the resolution as a whole. By roll call, vote is open. Vote is closed. And it is adopted. Very well. Thank you. Thank you, dear colleagues, for being here. The minutes of this sitting will be submitted to Parliament for its approval at the beginning of its next sitting. If there are no objections, I shall forward the resolution adopted at today's sitting to the persons and bodies named in the resolution. The next part session will take place from the 9th to the 12th of March. This session is adjourned and the sitting is closed.